contributor names. First one is the father of antibiotics. Father of antibiotics എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ്. ഫാദർ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അലക്സാണ്ടർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാദർ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജി എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി സുവോളജി എംബ്രിയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. Father of microbiology, Louis Pasteur. Father of medical biology, Robert Koch. Father of pathology, Rudolf Virchow. Father of physiology, Stephen Helen. First one, father of antibiotics, Alexander Fleming. Father of immunology, Edward Jenner. Next one, father of biology, zoology and embryology, Aristotle. Father of microbiology, Louis Pasteur. Father of medical biology, Robert Koch. Father of pathology, Rudolf Virchow. Father of physiology, Stephen Helen. Father of genetics, Gregor Mendel. Father of modern cytology, Swanson. Father of cytology, Robert Hooke. Father of biochemistry, Carl Neuber. Father of epidemiology, John Snow. Father of endocrinology, Thomas Edison. Father of ECG, William Endoven. Father of DNA fingerprint, Alec Jeffreys. Father of mycology, Michael Ley. Father of sociology, Agustin Combe. Father of psychiatry, Philippe Pinel. Father of psychology, William Wundt. Father of taxonomy, Carl Linnaeus. Father of psychoanalysis, Sigmund Freud. Father of modern operational management, Henry Fayol. Father of scientific management, F.W. Taylor. Father of virology, Martinus William. Okay, thank you.